no? Michael, going back na akal tablagan niyo worldly standard, no? Mucho kat ko sa tasosede, globally, national ga, akal tabla kita conflict, magulo, kabar na local, so kosa-kosa to pwede uwi mga insidente. So, Michael, kabar ara todo to sita pwede mira na social media, na TV, na Facebook, na YouTube, so todo to sita pwede mira. Kabar ara man process to na dito yung mind, no? Ara, question na to dito yung self na, naku, Chene tabla, makakonsumi mira. Chene tamen tabla tan comment na, tabla tamen sila na, uy, bueno pa sila, no? Easy money lang. Dahil bonito man tamen kada igual po nila. So, depende kasi. So, masing kosa dito yung perspective na bida. Dito yes syempre, chene kita freedom pensa, no? Chene kita freedom man exercise diato na, no? Diato intellect. Pero the question is, channel lang ko sa kono sa man share, no? Kasi syempre, as we start the day, so, it is best to start it right. Kasi channel yung kalya po de uwi, uno director na PNP siguro kalele, ano, regional director. Yung pwede uwi na disi yung mensahe na yabla ele, know your job, and do it right. Uno kela, kabar el second, yabla tamen ele, if you cannot or if you do not contribute good things in the society, just don't contribute bad things. Parang na di aton language pakel. Si hindi man to pwede as a bueno na dito community, lumayan to as a malo. So ala lang kita na dos, no? Si mira-mira to, wala pa sila as we start our day ara nga. So you have to know your job, mapa-gobyerno to mapa-private. Know your job, understand your job, and do it well. Kasi sabi to, example, ben simple lang dito yung trabaho. So know your job, no may kita mira na otro trabaho pa, no may kita bisya na otro gente pa, bisya na diaton ko workmate pa, kasi ele, relax lang, kabar eto, ano to, sino pa to ko sa tase, baka disu sistema, bonito lang damen, baka disu sistema, asele trabaho while tan relax to, ben busy tamele, kabar ara, pwede to mira na relax siya kabar eto tatrabaha, hara tapen sa to, ano lang maile ko sa pwede asa, siguro, man change kita datot perspective, kasi sometimes kasi si tamira kita sobra na trabaho del otro gente, akal focus siya lang kita na ko sa taas So, tan feel kita, man focus na ko sa diaton, suppose, ano ba, shop na man master kita, asi kita bueno na ko sa kita field na assign ko naton. Pansin na lang. And second, akal second thought na tabla, sino man to ko sa bang contribute bueno na dito yung community, na dito yung casa, na dito yung workplace, na society, sino man to bueno ko sa pwede ase, edi, nung may lang to ase, malo. Very simple words lang, no? Hindi yan nisisita man complicate. Kasi sometimes kasi, hindi tayo intende porque el gente, sita dali sila mensahe, akal ba very, ano pa kayot? Akal very high sounding words pa na, at the end of it, no, man question to, si Chene bayo ko sa, yapode sa kalya. Kaysa naman nakalabla unong atable ko na series uno director del PNP, very simple lang yablale. Hindi ka limyo words at quote lang ko nile. Yablale, si hindi to pwede as bueno na community, mo to si malo. Si hindi to kaya pipi na dito yung basura, imprente na dito yung casa, mo to buta. Di ba? Parang very So lastly, chenyo ko sa man quote, Bible verse. One of my favorite verses tamen na Bible, na letter di Saint Paul to the Romans, no, chapter 12 verse 2. Na tablale, hindi kat exacto, no, pero the thought is tabla ele alya. Tres man check lang, no? Letter of Saint Paul to the Romans, chapter 12, verse 2. So, tabla ele alya na
na do not conform yourself to the standard of the world, but be transformed with the renewal of your minds. So, parang dol di akala el mensahe di Saint Paul, no? Parang tablele. No makita man overwhelm, naman conform, na asa level el di aton utak na standard del mundo. Kasi, amoy katable ko no sedes, ko sa bal standard del mundo. Kaya, politically, natamira ustedes, tiene mga corruption issues, tiene mga issues of easy money, ansina, kabar, kaya tamen kita, uy, bonito kasi rico le. Amo kaya standard del world, tiene tamen tapali kita mira, tan raise sila para na certain position, kaya sila kada un influensya de gente, kaya sila kada un conocido gente. So, tan sila, tan kasabase, tan aspire sila to have a position na nga, standard del mundo, na level del mundo. Okay? So, pero, el mensahe di Saint Paul kasi, Kosele Tabla, do not conform yourself daw to the standards of the world, but be transformed with the renewal of your mind. So, kaya di Sir Galekel, akal tabla si Saint Paul with be transformed with the renewal of your mind. Ano ba, go back to yourself, go back to your own mind, kasi, that is where tan start el disposition di aton pakilaya kita tamira as we start our day. So, ara ta intende yo, na di mi own perspective, na di mi own experience, sa intende yo, if we will put that words deep within our hearts, internally, man-internalize kita ko nakel, be transformed with the renewal of your mind. Pero di Sir Gale, si once man start to good, na dito yung mind, once man start to, with an inspiration, with a positive mindset, with a positive thinking, as you start your day, nakalisperta to na hindi to man complain, nakalisperta to, hindi to konsumi, nakalisperta to, hindi to man ploho, disperta kasi trabahay atamen to. Pero nakalisperta to in a way na, wow, thank you Lord. Start your day with a thanksgiving, thanking God kasi dalili kuntigo another life, another day to live. Kabar, be thankful and be energized nako sa dali kuntigo este dia. Example, uy, excited yo ang trabaho, excited yo man meet din yo office mate, excited yo man kwento el new ideas, excited yo man learn ko sa mga new things na office, excited yo man learn ko sa nebo tasin na private company, ansin na ba? So, amokel, para kumigo, amokel el tabla si Saint Paul na renewal of our mind. Kasi si once siya kita renewal of our mind, a change of heart and a change of mind, perspective, na philosophy tabla si metanoia, no? Metanoia, kaya this year, a change of heart and a change of mind. Kaya this year, once pwede kita kambya, el de aton perspective, pakilaya kita tamira ko nel world, pakilaya kita tamira ko na situation, pakilaya kita tamira ko nel negative, issues na ta society globally, internationally, nationally, or locally. Pero once pwede kita man, hindi si overnight table ko no sedes no isa habla araya habla kita, ya habla yo kabar o ya little Bible verse, transform your diet to know, in the sense na it will take time, not overnight habla yo. So kasi ko kaya this year, hindi easy, pero hindi naman impossible. So let's try ha. So as we start our day, this is today is Tuesday. As we start our day, start it right. Again, cosa que le habla el director del PNP. Hindi ka yo particular ken kelele olvida yo ken, pero habla ele. Know your job and do it well. Simple lang kala. Second is, if you cannot contribute good things, just don't contribute bad things. Si Deo Seres kaya si bueno, numay lang kasi malo. Okay? And lastly, akalgane, final end, where's the Saint Paul is, do not conform yourself with the standards of the world, but be transformed with the renewal of your mind. Okay? So, I hope pwede ako na sa one inspire maski pakilaya. Thank you and God bless.